This trip wasn't planned to be perfect. We just knew we needed a break. A long drive. ഈവനിങ് ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വന്നൊരു റാൻഡം ഐഡിയ ആയിരുന്നു. Let's go and explore the east coast of Canada. We had our car, a rough route, and a lot of excitement. That's it. And honestly, that's all we needed. First couple of days, honestly, ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. Day 1, we slept in the vehicle, parked random somewhere. Next night, ഒരു gas station parking lot കിടന്നു, which was near to the ferry we had to catch tomorrow morning. So yeah, then came the ferry. We boarded around 9 in the morning, drove right into the ship, parked the car. That felt pretty cool, like, okay, this is happening. It was 8-hour ride. ഞങ്ങൾ most of the time വെറുതെ ഇരുന്നു, അതിലൂടെയൊക്കെ നടന്നു. We were chilling, watching the ocean, just super calm. By the time we reached Newfoundland, it was around 6 in the evening. തണുപ്പായിരുന്നു, quieter, and the landscape felt different. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു എയർബിഎൻബി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് 1.5 hours ഡ്രൈവ് ഫ്രം ഈ ഫെറി റൂട്ടാണ്. ഓൺ ദ റൂട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്പോട്ട് നിർത്തിയാണ് പോകാൻ പ്ലാൻ. ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ റോഡാണ്. ഇതുവരെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത പോലെയല്ല, അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള റോഡാണ്. സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. സൺസെറ്റ് വരാൻ പോവാണ്. ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും നിർത്തിയിട്ട് ഇനി സൺസെറ്റും കണ്ട് ഒരു കട്ടൻ ചായ അടിക്കാനാണ് പ്ലാൻ. The next stop was Western Brook Ponds. It's one of the most popular spots in Newfoundland. They are almost always fully booked. So yeah, നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ definitely book in advance. ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ 3:30 ബോട്ടിങ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്തു. എല്ലാവരും ഓൺ ബോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാലും കയറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു.
Seems like they are gonna hike all the way up. Wow, we were really happy for them. A bit sad because we couldn't do it. അങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് നോ വെയർ ദ ബോട്ട് ക്രൂ സ്റ്റാർട്ടഡ് സിംഗിങ്. Gimme this life so sweet. Next, we headed a place called Tablelands. ഞങ്ങൾ ഹൈക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ബട്ട് ഇത് ആക്ച്വലി 6 hours ട്രയലാണ്, 3 on side. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും നടക്കില്ല എന്നാണ്. സോ ഞങ്ങൾ പറ്റുന്ന അത്ര മുന്നോട്ട് പോകും, തിരിച്ചു വരും. Different waves, different strands of life, primal codes, cryptic by design. We just float, electric floating ducks. The river's wide, there's no way to. The cool thing about Tableland is this was part of Earth mantle, which is deep under the surface millions of years ago. Hold on tight, you're out for some fun. And if you think you know what fate's in store, brace yourself for change. That night we camped in Twilling, pretty remote. We woke up in the morning. ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പ് സൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ വാസ് സ്റ്റണ്ണിങ്. This is one of the best campsite we have ever seen. There is a word in Japanese, yutori, which translates something like the space to breathe, to pause, and fully be in the moment. At that moment, we were yutoring. You and I, heads up in the clouds, we caught out with the birds flying south. Nothing to see as the day turns into night. We've got time to waste, let's waste it right. We got time to waste, let's waste it right.
പാക്ക് ചെയ്തു, അവിടെ നെക്സ്റ്റ് സ്പോട്ടിലോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു. സഡൻലി വി ഗോട്ട് ടു നോ ഇറ്റ്സ് അലീനാസ് ബർത്ത്ഡേ. Call my number, call my name. If you wander back again. അവിടെ ഞങ്ങൾ കേപ്പ് സ്പിയർ പോയി. At Cape Spear, we are at the easternmost tip of North America. It's cool when we think about it. സൂപ്പർ ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു. വെരി ഫോഗി. നമ്മുടെ മൂന്നാർ വാഗമണ്ണൊക്കെ പോയ പോലെ, ബട്ട് എ ഡിഫറെന്റ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്. Let's dance till we can't breathe. Smooth sailing to the tropical islands. Ocean waves and me kissing your eyelids. All of my ties and we wanted to die. Now, not every night is peace and pretty skies. ഒരു നൈറ്റ് ഞങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പുലർച്ചെ 1 മണിക്ക് ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി പഞ്ചറായി. We didn't even panic. Found it Immortals. Changed the tire in the parking lot. Laughing, freezing, swearing. ഞങ്ങളുടെ റിട്ടേൺ ഫെറി വാസ് long 16 hours overnight. But it was interesting. Driving Cabot Trail was one of our plan in Nova Scotia. ഒരു അടിപൊളി റൂട്ടാണ്. Trees on both sides, endless cliff, winding roads with ocean views. നല്ല സൂപ്പർ റൂട്ടാണ്. ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനൊക്കെ മൂഡ് റൂട്ട്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങള് ന്യൂഫൗണ്ട്ലാൻഡിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്തതിനേക്കാൾ അടിപൊളി റൂട്ടായത്. ഫോളിൽ ഇതൊരു രക്ഷയില്ലാത്ത സ്ഥലമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തപ്പോ ആലോചിക്കായിരുന്നു ഫോളിൽ ഒന്നും കൂടെ വന്നാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും. അത്ര സൂപ്പർ സീനറി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫോളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ സ്കൈലൈൻ. കബോട്ട് ട്രെയിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് അവിടെ പോയി സൺസെറ്റ് കാണാനായിരുന്നു പ്ലാൻ. ബട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോക്കും ഇറ്റ് വാസ് വെരി ലേറ്റ്. We only had 35 minutes to cover 3 kilometers to reach the sunset point. So literally we were running. If you're heading to the Skyline Trail, make sure you stay for the sunset. The sunset was out of this world. അന്ന് നൈറ്റ് ഞങ്ങൾ
അവിടെ അടുത്തുള്ളൊരു ക്യാമ്പ് സൈറ്റിലാണ് സ്റ്റേ ചെയ്തത്. ഒരു റെഗുലർ ക്യാമ്പ് സൈറ്റ്. ബട്ട് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് റെയിനിങ് ആൻഡ് വി വർ സ്റ്റിൽ ലൈങ് ഇൻസൈഡ് ദ കാർ. That moment, that little moment was the best part of this trip. Egypt's Falls was on the way to our next destination, so we decided to stop by. വെള്ളം കണ്ട എങ്ങനെ ഇറങ്ങാതിരിക്കുക? ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി. ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോയത് പ്രിൻസ് എഡ്വാർഡ് ഐലൻഡ്. We need to take a 13-kilometer bridge to reach there. We checked into a small motel for the night and next day we headed out to explore a place called Cove. I've got to learn this plan, 'cause nothing gonna last forever, baby, nothing gonna last forever. Look at how you got me fixed, hiding from the lights for weeks. I'm a fool for the things you do, and you say this is a cure. You wanna work hard, but just remember they'll rise and fall. Can you help me take the storm? The world is spinning, but just remember they'll rise and fall. The place we are heading next is something special. The Bay of Fundy. ഞങ്ങളിവിടെ റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ, but not the regular one. In Bay of Fundy, the ocean tide actually reverses the flow of the river, a phenomenon that happens only in few places in the entire world. ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് the water started rising. Within minutes അവിടെ ഫുൾ വെള്ളമായി. The water level went up. The calm river turned wild, and the entire river changed its direction right in front of our eyes. This is Hopewell Rocks, our last stop on this trip. You won't believe it, during high tides, this entire place gets completely flooded. Keep it on the low, round and round we go. Falling for you.
ഈ റോഡ് ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു. It's not about the beautiful places we saw or the food we tried, but those small random moments, simple sunset, local stories, and the feeling of being free on the open road. But honestly, really wonder was to feel alive again. So yeah, this wasn't the perfect trip, but maybe that's exactly what made it perfect. Thanks for watching. Hi, if you have made it this far, I hope you enjoyed a little. ഞങ്ങൾ 5 പ്രൊവിൻസിലൂടെ അറൌണ്ട് 6500 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തു. It was amazing. We really loved it. And I've been working on this video past 2 months. So if you like it, I would really appreciate your feedback. And thanks for watching.